Hallo und willkommen zurück bei Batman. Wir haben die Aufgabe, analysiere die Drohne, um ihre Modifizierungen und Herkunft festzustellen. Und das tun wir auch mal. Einfach mal hier draufdrücken, mal gucken, was passiert. No damage on the microfiber. Adhesion regulation reads normal. Das ist schon mal gut. Wir haben immer noch die gleiche Aufgabe. Ich weiß noch nicht, wo ich draufdrücken soll. Hallo? Was muss ich tun? Ich kann mich nicht bewegen. Toll. Nach oben und unten passiert nichts. Das habe ich die ganze Zeit ausprobiert. Aber rechts und links kann ich drehen. Seitenleiste und Rückseite. Wir nehmen erstmal die Seitenleiste. EMP functionality is all in the green. It should have worked. Dann bleibt ja nur noch eine Sache übrig. Electricity conductor. Everything looks functional. This doesn't make any sense. Dann drehen wir das Ding nochmal um und sehen, dass die Platine modifiziert wurde wahrscheinlich. This is strange. This microchip is emitting a low bandwidth receiving signal, but it shouldn't be. Like the ones you shut down in the GCPD. Something like that. But Lucius had his eyes on the Wayne tag that the children of Arkham breached. This is something different. Bruce, I have Lucius on screen now. Good evening, Bruce. How can I help? I need you to see something. Sending you schematics. God, someone's found a way to get past my security upgrades. Not just someone. Oswald Cobblepot. Bruce, I am so sorry. I should have caught this, but he snuck right under my nose. Oh, what a mess. That sleaze Cobblepot at the heart of it all. Don't waste time beating yourself up about it, Lucius. Let's just focus on fixing it. Right. Looks to me like he's introduced some sort of bug into your network. That's how he's making my equipment malfunction? For now. But if he keeps it up, he could completely take control of your tech. My lord, that would be catastrophic. Is there anything you can do? I can try to work on your firewalls. But if I do anything too drastic, he'll know we're onto him. Tja, dann würde ich sagen, mach das mal, aber mach das vorsichtig. Cobblepot doesn't know we're onto him. We can't risk losing the element of surprise. I say you do what you need to do, as stealthily as possible. Good plan. I'll get on it right away. Thanks, Lucius. Bruce, you're going to want to see this. Excuse us, Lucius. Of course. Reports of Children of Arkham activity are down. But these efforts do not come cheap. That's why I am formally seizing the Wayne estate, so the corrupt wealth of Gotham's elite can go to the better purpose of protecting Gotham's common man. Mr. Wayne has 24 hours to evacuate his property and turn it over to the city, or he will be removed. You can't let that egomaniac throw us out on the street. I have to talk to him. Harvey is scared, paranoid, but he clearly views Batman in a favorable light. Then again, maybe talking to an old friend is what he needs. Harvey's behavior is unpredictable, random. Who knows how he will react either way? Okay. Boah. Ich glaube nicht, dass er auf uns, auch wenn wir alter Freunde sind, ich glaube nicht, dass er auf uns hören wird. Ich würde sagen, wir gehen da als Batman hin und hauen mal ein bisschen auf den Putz. Und vielleicht können wir was erreichen, vielleicht auch nicht. Einfach mal ausprobieren. Ich glaube, die Story wird trotzdem weitergehen. Tonight, Batman saves Bruce Wayne. Yes, about bloody time. Don't screw this up, Harvey. I don't know if that was the right thing to do. Why did I do that? I just can't second-guess myself. Batman. Oh, you scared the hell out of me. It's good to see you. I was just telling someone how much I'd love to get you on my payroll. You've gone too far. Leave Wayne alone. Wayne?
What, is this about the whole seizing his assets thing? You're not gonna break my legs, are you? Or maybe you're just gonna make threats. Words out that you don't get violent unless you have to. No, not my style. Well, I guess I should count my blessings then. I'll admit, I'm surprised to see you helping Wayne. Seems kinda small potatoes for you. Maybe you haven't seen the news, but he hasn't been the most upright citizen lately. Why should I do anything to help him? Wayne was your friend. He put his faith in you, supported your campaign. He betrayed me! He lied to my face while sneaking around behind my back! Wayne is just another curveball this stupid city threw my way. Hill and his goons, the Waynes, the children of Arkham. I'm finally starting to understand, to see just how sick Gotham really is. To save Gotham, I need to do some bad before it gets better. Ready to go. Do it. What did you do? Our Lady Arkham's drugs destroyed. Hey, man, we lost a bunch of our own guys. The apartment next door. Jesus Christ. Oh, man. That blast was way bigger than you said. We must have taken out a whole city block with it. We stopped the children of Arkham. That's all that matters. That's what a leader does. I feel like I should thank you, seeing as you did give Gordon that tip. Turn yourself in now. The police will never let you get away with this. There has been some conflict with the police, that's true. Like Gordon. Oh, he really wasn't happy when I went over his head to get the location of the drug stockpile. But I had him taken care of. What did you say about Gordon? Where is he? No, hang on, Batman, hang on. I had to make an example of him. To get people to respect. Gordon is on Gotham's side, Harvey. He's fighting for this city too. Batman, I'm sorry. It's like I told you. Crime Alley. They took him to Crime Alley. And here I thought we could work together. Let's take a ride, gentlemen. What the hell is this? Mayor Dent says you're getting in the way of protecting the city. Dent's got you brainwashed. No! He's trying to help! The children of Arkham are out of control, and no one is... Batman! What a mess. Thank you, Save Batman. the thanks. And explain to me why I just watched half a city block go up in flames. Dent took out the warehouse with the drugs, the location that I gave to you. Are you accusing me of something, Batman? Just say it. Come on! Let's hear it! Calm down, Gordon. Calm down, he says. 2 of my own officers were just about to execute me. A whole department of rats, and you're pointing a finger at me. Tell me what you know. By the time I got back to the precinct, Dent already had the information. He strong-armed it out of Commissioner Grogan. I didn't even have time to scratch my ass before I got hauled out here. Dent's position makes him dangerous. He's persuasive, and he has power. Dent thinks that what he's doing is best for Gotham. Execution and martial law. I know. There's no saving him this time, Batman. And there's no world in which he manages to set this right. My job isn't to save him. If he's hurting this city, then he needs to be stopped. It's all circling the drain. Dent was a real hope for this city, and now... He's not the man he used to be.
We have a lot of work to do. Everything is such a goddamn mess. But we gotta start somewhere. Tja, wen halten wir als erstes auf? Ich würde sagen Harvey. You know your officers, Jim. Take the people you trust and start hobbling Dent's army. Get your precinct back. You make it sound easy. No, it won't be. But if anyone can do it, it's you. You're trusted. Yeah. Gotta handle this first, though. We will get through this, Jim. I'm glad we're on the same side. Lucius, what's the situation? I figured out how he's causing the feedback loop. He's somehow connected a black box computer to your encrypted network. God, it's like a digital battering ram. If he keeps this up, he gets smashed through the Batcave firewalls at any minute. He'd have access to the Bat computer. Hang on, Lucius. It's Alfred. I'm patching him in. Al, Lucius figured out how Penguin's cracking my security. He has a device that... I'm afraid we have another problem to deal with. Mr. Dent is pulling up to the manor as we speak, and he's not alone. Already? Sir, are you all right? Penguin's hacking assaults are getting worse. At this rate, he'll have my tech compromised by the end of the night. Only place he could be hacking me from is Wayne Enterprises. Well, I don't envy your position. Even Batman can't be in two places at once. Boah, das ist eine harte Entscheidung. Pinguin aufhalten oder Two-Face aufhalten. Alter. Also ich würde ja Alfred gerne beistehen, aber eigentlich müssen wir uns darum kümmern, dass wir überhaupt noch agieren können. Also müssen wir eigentlich einen Pinguin aufhalten. Und das werden wir auch tun. Ich entschuldige mich erstmal, denn mit dem letzten Performance-Patch, den sie vor der Folge quasi noch hochgeladen haben, ist die Performance eigentlich schlechter geworden. Teilweise stockt das einfach so hart. Das tut mir echt leid, aber ich kann leider nichts dagegen machen. Wir gehen erstmal zum Pinguin und räumen da mal auf, würde ich sagen. I need to stop Penguin. You go to the Batcave and make sure Harvey doesn't find it. I understand. Time to go to work. Lucius, are you there? I'm off-site, but I've tapped into the security systems to give us an advantage. I can let you know where Oswald's guards are, and which routes are clear. So long as you can confirm Penguin's black box when we're in the lab. I can do that too. Avoid that hallway. More guards ahead. Go right. Wait. Drones ahead. Turn around. Head for the up... I'm opening the doors. Now! Opening the doors now. Nice work. I assume Oswald is in my office. Naturally. Damn it! Damn it! Damn it! Does anyone have him? Useless, you're all bloody useless! Hey, it's the bat. You're a dead man! Well, if it ain't the biggest bleeding pleasure to see your sour mug again. Gloat while you can, Cobblepot. I'm taking you down. Yeah? I don't think so. In fact, I think it's you who's gonna get beat by me. I'm pretty good in a fight, you know. Been in a few scuffles here and there. That's not happening.
You're outmatched here. Give up. Oh, is that what you think? What, because of all those fancy gadgets? You know, I like your style, Batman. I really do. But you're really starting to be a pain in the ass. The children of Arkham are going to walk all over this city, and there isn't anyone who can stop us, not even you! But this company, under my expert stewardship, with the technology being developed, we could control nations. What are you and Lady Arkham planning? I'm glad you asked. You know, Wayne was thinking too small. He was only tinkering around. So focused on consumer technology. Lady Arkham, she has vision. That's why she made... Oh, I see. It helps you plan things out ahead of time. Neat trick, though. Pretty flashy for someone who only wears black. Hell. Not just for fashion. It's very functional. Face it, Batman. You're outmatched. Without your tech, you're just a man in a pointy-eared costume. You can't stop us. Watch me. Come on, Batman. Show me what you got. My turn. You're pathetic! Oh, my God. Yeah, that little beaut is almost done hacking your precious network. That's the device. Few more minutes, all your secrets are mine. I will stop you before that happens. Is this how it feels when you put on that suit? I like it! Haven't you learned yet? I've shut you down. I'm the one with the toys now, Batman. This is the start of a new legacy, and I'm afraid you don't have any place in it. Na, endlich ist das Ding weg. You absolute bastard! Oh, you psycho! This isn't the end, Batman! You can't stop us! It's done, Cobblepot. Your revolution is over. It started with you, and it ends with Lady Arkham. Oh, good luck. You'll never find her in time. Where is she? What is she planning? The message is the same as it's ever been. We will open your eyes. The city's hypocrisy will be exposed. Tell me where to find her. Piss off!
I'm not telling you anything. When she's ready, she'll find you. Endlich Ruhe. Na dann, hauen wir mal drauf da. What the? Just cut me down, mate. Is this really necessary? I mean, what will people say? Just tell him Wayne put up a fight. So, und wir haben es leider schon wieder durchgespielt. Das geht einfach alles immer viel zu schnell. Gut, wir gucken uns erstmal wieder an. Hast du dem Joker einen Gefallen versprochen? Und genauso wie 52,8% der anderen Spieler haben wir eine Gegenleistung in Aussicht gestellt. Aber wir gucken erstmal weiter. Wie bist du aus Arkham entkommen? Wir haben es auch wie fast 70% der anderen Spieler haben wir den Reichtum und die Anwälte genutzt, um rauszukommen. Oder anders gesagt, wir haben dem armen Typen, der da abgestochen wurde, nicht geholfen. Okay, was gibt's noch? Wie bist du an der Barrikade des Gesetzeshüters vorbeigekommen? Jo, so langsam zeichnet sich ab, dass es so 50-50 alles wird. Am Anfang hatte man ja immer noch Sachen, wo 80%, 20% waren. Aber jetzt sind es sehr oft schon 50-50 Entscheidungen. Und ja, wir haben den Gesetzeshüter bestochen. Hast du dir Harvey als Bruce oder als Batman vorgenommen? Das haben wir gerade gesehen und wie 60% der anderen Spieler sind wir als Batman hingegangen. Ich schätze mal, mit Bruce hätte es genauso geendet, auch in einer Schlägerei. Aber ich fand, das war die sinnvollere Entscheidung, einfach so hinzugehen. Hast du Harvey oder Oswald aufgehalten? Und auch hier hat sich die Mehrheit genauso wie wir entschieden und wir haben Oswald aufgehalten. Hier nochmal der Überblick, genau. So, ich würde sagen, wir drücken direkt mal auf Weiter, denn die Credits, die sind echt lang. Und wir gucken uns mal die Vorschau zum nächsten Teil an. Beziehungsweise werden wir erstmal dazu aufgefordert, tolle Comics zu kaufen. Aber jetzt gucken wir uns die Vorschau an. Was? Was soll das denn? Keine Vorschau? Das ist Schweinerei. Das finde ich nicht in Ordnung. Das muss ich einfach mal so sagen. Na gut. Können wir nicht ändern. Ich würde sagen, wir gehen wieder zu den Extras und lesen den Kodex noch fertig durch. Da fehlt ja noch ein bisschen was. Das hatten wir schon. Was haben wir hier? Alfred Pennyworth. Butler der Familie Wayne. Mein Ruf wurde ruiniert und mein Name ist nichts mehr wert. Doch irgendwie hat Alfred es geschafft, trotz seiner Schlammschlacht die Ruhe zu bewahren. Ich dachte, ich wäre es, der absolut nichts an sich herankommen ließe, aber Alfred hat mir gezeigt, dass er noch stärker ist als ich. Ohne auch nur ein Wort zu verlieren, war er da, um mich aus dem Albtraum, den man Arkham Asylum nennt, zu befreien. Und ich bin ihm auf ewig dankbar. Genau, das kennen wir schon. Huch, jetzt habe ich aus Versehen in irgendeine Richtung gedrückt. Harvey Dent. Er hat es mit Hilfe meines Geldes dorthin geschafft, aber ich muss jetzt zugeben, dass ein Monster im Büro des Bürgermeisters von Gotham City sitzt. Er ist zu einer verzerrten Version des Harvey geworden, den ich einst kannte, und nutzt seinen Kreuzzug gegen das Verbrechen als Ausrede für autoritäre Taktiken. Außerdem hat er Bruce Wayne den Krieg erklärt, er hat die Verfügung unterschrieben, die mich ins Arkham Asylum gebracht hat,
und zu Unrecht das Lob für die Vereitelung der Pläne der Kinder von Arkham eingeheimst. Tief in seinem Inneren mag Gotham vielleicht vor Verbrechen schützen wollen, aber seine brutalen sogenannten Spezialeinheiten zur Strafverfolgung machen alles nur schlimmer. Ich muss ihn konfrontieren, und zwar bald. So, den Kerl hatten wir schon. Selina. Catwoman. Ich habe Selina dazu überredet, für eine Weile bei mir zu bleiben, aber Harveys jüngster Anfall von Wahnsinn scheint sie endgültig aus der Stadt vertrieben zu haben. Sie glaubt, dass Harvey die Beherrschung verloren hat, weil er uns zusammen in ihrer Wohnung gefunden hat. Aber ich bin der Meinung, dass das Ganze etwas komplizierter ist. Wie auch immer, sie hat sich zu einem unbekannten Ort aufgemacht und ich bin mir nicht sicher, ob ich sie jemals wiedersehen werde. Meine Gefühle darüber, dass sie die Stadt verlassen hat, sind komplizierter, als ich es hätte ahnen können. Das hätte ich dir aber sagen können. Was haben wir hier? Pinguin. Es ist so gekommen, wie ich befürchtet hatte. Der Pinguin ist nun Geschäftsführer von Wayne Enterprises. Er scheint einen Weg gefunden zu haben, meine Technologie zu stören. Und wenn Lucius keine Möglichkeit finden kann, ihn im Cyberspace aufzuhalten, wird er alles kontrollieren können. Unterdessen hat er sich dazu entschieden, Fallen für mich aufzustellen. Wir dürfen das nicht länger zulassen. Ich werde dem ein Ende setzen und die eine oder andere Weise. Jo. Die Informationen sind nach der Folge natürlich nicht mehr ganz aktuell. Aber ich hoffe, nach der letzten Folge, beziehungsweise nach der letzten Episode, Episode 5 von Batman, dass sie dann den Kodex nochmal komplett abschließen und nicht quasi offen stehen lassen. Fände ich auf jeden Fall ganz gut. James Gordon. Ich konnte den Vales nicht mehr helfen, aber glücklicherweise konnte ich Gordon mitteilen, wo sich Lady Arkhams Drogenlager befindet. Dent mag vielleicht vom Rathaus aus das Sagen haben, aber ich vertraue darauf, dass Gordon einen Weg finden wird. Eine von Vickys mächtigsten Waffen dauerhaft aus ihrem Arsenal zu entfernen. Vicky Vale. Victoria. Oha, Victoria. Das ist ja auch mal... Victoria lässt die Dinge auf eine Art und Weise eskalieren, die ich nicht hätte voraussagen können. Sie hat sich von den verstörten Möchtegern-Anführerin einer Revolution geradewegs zu einer Mörderin entwickelt. Die Dinge, die sie ihren Adoptiveltern angetan hat, zeugen von einer Grausamkeit, die ich ihr nicht zugetraut hätte. Ich habe ihren Plan, Gotham mithilfe der Skyway zu vergiften, vereitelt und jetzt wird sie langsam verzweifelt. Das macht sie noch gefährlicher als je zuvor. Was haben wir hier? Der hat nicht mitgespielt quasi, diese Episode. Sie auch nicht wirklich. Lucius. Lucius Fox. Ich bekämpfe Oswald mit meinen Fäusten, während Lucius versucht, ihn im Cyberspace aufzuhalten. Oswald hat irgendwie eine Möglichkeit gefunden, meine Technologie zur Bekämpfung von Verbrechen zu stören. Und wenn Lucius es nicht schafft, ihn rechtzeitig aufzuhalten, wird er alles übernehmen, einschließlich meines Computers und meines Kommunikationsnetzwerks und vor allem auch meiner Identität. Ich verlasse mich nicht gerne darauf, dass andere Leute meine Kämpfe für mich ausfechten, aber in diesem Fall muss ich hoffen, dass Lucius weiß, was er tut. Und ich denke, dem kann man auch vertrauen. Hatten wir das schon gelesen? Ich weiß es nicht. Ja, das hatten wir schon gelesen. Dann gucken wir mal, Kinder von Arkham. Das hatten wir auch. Ihn müssten wir auch gehabt haben. Dann gucken wir hier mal rein. Peter Grogan, Commissioner der Polizei von Gotham City. Als ob meine Beziehung zur Polizei nicht schon kompliziert genug wäre, muss ich mich jetzt auch noch mit Lieutenant Gordons Vorgesetzten herumschlagen. Normalerweise mischen sich hohe Tiere nicht in das Chaos der alltäglichen Untersuchungen ein, aber dieser Grogan-Typ scheint fest dazu entschlossen zu sein, mitzumischen. Ein weiterer Beweis dafür, dass Harvey seine Finger im Spiel hat. Es scheint mir so. Okay, hier haben wir noch was. Sorry. Die Familie Vale, verstorben. Die Vales erwecken den Anschein einer typischen amerikanischen Familie. Der Vater besitzt ein Unternehmen, die Mutter kümmert sich um die Kinder. Sie helfen der Gemeinschaft, indem sie als Pflegeeltern Kinder bei sich aufnehmen. Wie haben sie nur solch grässliches Kind wie Vicky Vale großziehen können? Irgendwas ist zwischen ihnen vorgefallen, das Vicky dazu gebracht hat, sie so brutal zu ermorden. Ihr anderes Pflegekind hätte nicht viel zu sagen, aber ich weiß, dass ich noch nicht die ganze Geschichte kenne.
Okay, Wayne Manor. Nee, Arkham Asylum. Wie kam ich denn auf Wayne? Egal. Gegründet im November 1921. Als ich den Scheck für ein neues Krankenhaus ausstellte, wusste ich, dass Gotham eine bessere psychiatrische Klinik benötigt. Aber erst, als ich selbst Patient in Arkham war, konnte ich mit eigenen Augen sehen, wie schlimm die Situation wirklich ist. Dort ist ein Typ mit einer mörderischen Strumpfpuppe und ein Mann namens Sass, der mit Narben übersät ist, von der jede für eines seiner Opfer steht. Dann gibt es da noch John Doe. Ich weiß nicht, wer sie sind oder was sie getan haben, um dort zu landen, aber wir müssen sicherstellen, dass sie auf keinen Fall dort herauskommen. Das glaube ich auch. Okay. Wayne Enterprises. Früher bin ich mit Stolz durch die Eingangstüren des Turms von Wayne Enterprises geschritten. Das kann ich jetzt nicht mehr. Nicht seitdem ich aus dem Amt des Geschäftsführers gedrängt und durch Oswald Cobblepot ersetzt wurde, der mein Familienunternehmen bis zur Unkenntlichkeit zu verändern scheint, während ich das hier schreibe. Was ein endgültiges Ziel ist, ich weiß es nicht, aber ich muss dem ein Ende bereiten, bevor alles, wofür meine Eltern gearbeitet haben, die guten Dinge, für die sie gearbeitet haben, unwiederbringlich zerstört werden. Warum schreibt er eigentlich ein Tagebuch? Na egal. Und zu guter Letzt haben wir noch Wayne Tech. Hä? Gar kein Unterschriftentext. Egal. Jetzt da Oswald Wayne Enterprises unter Kontrolle hat, ist es nur eine Frage der Zeit, bevor er die Technologie der gesamten Stadt kontrolliert und nicht nur Wayne Tech. Ich könnte die Kontrolle über meine private Technologie zur Bekämpfung von Verbrechen übernehmen, das heißt, wenn Lucius es nicht schafft, ihn im Cyberspace aufzuhalten. Okay, das haben wir schon gelesen. Und mehr gibt's ja auch nicht. Okay, dann war das der Kodex für dieses Mal. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal einen Schritt zurück und lesen uns noch kurz die Beschreibung für die nächste Episode durch. Episode 5, Stadt des Lichts. Wobei das eher brennende Stadt. Also zumindest das Hintergrundbild sieht eher nach brennender Stadt aus. Der Kampf um die Kontrolle über Gotham erreicht einen Höhenpunkt, als Bruce neuen Sinn und Willen findet und Batman bei einem verzweifelten Versuch, die Ordnung wiederherzustellen, bis an seine Grenzen getrieben wird. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, beziehungsweise wie es endet, denn das ist dann auch die letzte Episode. Die müsste eigentlich bald rauskommen. Und dann machen wir direkt weiter. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.